Cześć, mam na imię Robert. Hi, my name is Robert, and today I'll show you how to download 2D drawings and 3D models of our heat exchangers using the Cairo program. Click on the function and go to the Technical Data section. We'll do this using a brazed heat exchanger as an example. Let's select a specific model of a brazed heat exchanger. And below you'll see the DWG, Step, P, and FC buttons. To download a 2D drawing, click the DWG button for the exchanger you selected above. Then save it. You can do the same if you want to download a 3D model. Click Step, save it, and that's it. Jeśli będziesz potrzebować If you need a modelu model do for a wymiennika gasketed wkręcanego or albo cooler chłodniczego, exchanger, zgłoś się do nas. get in touch with us. Może być sytuacja, There might be cases where a że model przy isn't wymiennikach available hurtowanych for a nie specific znajdziesz version modelu of a brazed heat przy exchanger. konkretnej wersji tego wymiennika. In such cases, check the Sprawdź basic wtedy, version, which is the podstawową L-line series wersję, exchanger. czyli wymiennik serii L-line. If you still can't Jeśli find the tam nie model or znajdziesz tego drawing there, modelu albo rysunku, let us know. zgłoś się do nas. Mam I nadzieję, hope że this was pomoże. helpful.